pitch presentation என்ன? Pitch presentation is a short and brief presentation, not more than 20 minutes. 20 நிமிஷம் தான் அப்ப டைம் குடுப்பாங்க. நேரா போணும் ரூமுக்கு. போனோனே, சார் என்னோட ஐடியா ஒண்ணு சொல்லுவேன்னு சொல்லுவோம். சொன்னோனே 20 நிமிஷம் டைம் தருவாங்க. அதுக்குள்ள அவங்க எக்ஸ்ப்ளைன் பண்ணிட்டு வந்துரணும். அந்த டைம்ல அவங்க புடிச்சு போச்சுன்னா, அவங்க ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிடுவாங்க அவ்வளோதான். அதுதான் இந்த பிரிட்ஜ் பிரசன்டேஷன் சொல்றது. சரி. Investor to explain about the prospectus of the company and why they need to invest in your company. ஸோ உன்னோட ஸ்டார்ட் அப்ல 20 நிமிஷத்துல உன்னோட ஐடியாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவங்ககிட்ட இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அட்ராக்ட் பண்ணணும். அதான் பிச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இட் ப்ரொவைட்ஸ் குயிக் ஓவர் யூ பிஸ்னஸ் பிளான் அண்ட் கன்வின்சிங் இன்வெஸ்ட் புட் மணி. ஸோ மற்றதெல்லாம் மணியை வந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு இந்த 20 நிமிஷம் தான் உன் டைம். அது மாதிரி சூப்பர் ஷார்ட் அண்ட் ப்ரிசைஸாக வாட் யூ வாண்ட் டு சே, என்ன சொல்லணும் என்ன கேட்கணும் கேள்வா கேட்டு வாங்கிக்கலாம். It can also be made face-to-face meeting or online meeting. Usually, pitch presentation can be online or offline. Points to be remember, kept in the mind preparing the pitch presentation or introduction. What I'm going to start. Then team. Who are some team? Who work under me? Who are going to be there? Who either the contribution to work with. Such a way should convey problem. என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ வை யூ நீட் ஃபண்டிங் அண்ட் இதில் ஏதாவது ப்ராஜெக்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் யூ ஷுட் சே அண்ட் ஹவு அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லிடுது. சொல்யூஷன் டிஸ்கிரைப் ஹவு கம்பெனிஸ் பிளான் டு சால்வ் ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம்னு சொல்ல மாதிரி எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் சொல்லணும், இத்தனை நாளில் நீ சால்வ் பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ டைம் எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வேணும் அதையும் நீ சொல்லணும். Marketing and sales. The market size of the product must be communicated to investors, and promoters can brief the introduction about the growth and forecast of future revenues. So, sir, no, sir, if you invest this much in this many periods, I can earn this much, and you will get this much dividend. But you have want to say projection அப்படி கொடுக்கணும். Projection and milestone. The projected financial statements can be presented like income statement, cash flow statement, and balance sheet. So balance sheet P&L கொடுத்து how the income will arise சொல்லணும். Competition. And highlight how the products and services are different from their competition. So who are the competition உங்களுக்கு and how you going to deal with the competition அதையும் explain பண்ணணும். Business model. They know the core aspect of the business, including purpose, business purposes, target customers, infrastructure, sourcing, operation process, policies. ஸோ எப்படி இந்த பிஸ்னஸ் மாடலை மாடலில் பண்ண போறீங்க, என்னென்ன திங்ஸ் போயிட்டு மீது எவ்ரிதிங் யூ financing. Talk about how much money you have already raised and who invested money into the business and what they did about it. So money தான் கடைசி, money and plus time. So how much time you put in, how much money you put. So if the investors coming, how much stake they going to have, how much stake you going to have. You should explain and what is a profit sharing ratio also you should say. If you say this and that this proposal being accepted by the investor, that is a pitch presentation, successful presentation.